ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియో వచ్చేసరికి appgcet 2021 కంప్యూటర్ సైన్స్ పార్ట్ 3 వీడియో. సో ఇందులో అయితే 2021 appgcet క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇది వచ్చేసరికి పార్ట్ 3. ఇందులో 71 to 100 క్వశ్చన్స్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ 70 క్వశ్చన్స్ అయితే 2 పార్ట్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో మీరు కనుక ఆ వీడియోస్ చూడకపోతే ఖచ్చితంగా చూసేయండి. ఎందుకంటే ఈ 3 వీడియోస్ నుండి మ్యాక్సిమం 4 to 5 క్వశ్చన్స్ అయితే వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో ఈ వీడియోస్ అయితే ఖచ్చితంగా స్కిప్ చేయకండి మీరు కనుక appgcet అటెంప్ట్ చేయాలనుకుంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ పేపర్స్ని. సో లేట్ చేయకుండా మనం 71 to 100 ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో చూసేద్దాం. అండ్ దానికంటే ముందు ఈ వీడియో అనేది మీకు ఖచ్చితంగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. సో వీడియో అనేది చూసి వెళ్ళిపోకుండా లైక్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇది ఖచ్చితంగా 100% నేనైతే గ్యారంటీగా చెప్తున్నాను. ఈ 3 వీడియోస్ కనుక మీరు చూస్తే 4 to 5 క్వశ్చన్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా అటెంప్ట్ చేస్తారు. ఇందులోంచి 3 వీడియోస్ నుండి ఖచ్చితంగా మీకైతే 4 to 5 క్వశ్చన్స్ వస్తే ఐదర్ డైరెక్ట్గా రావచ్చు లేదా ఈ క్వశ్చన్స్ని మోడిఫై చేసి రావచ్చు. సో అందుకే చెప్తున్నాను, క్వశ్చన్స్ని అయితే బట్టి పట్టద్దు, అది అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. సో మీ ఫ్రెండ్స్లో ఎవరైనా సరే కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళు ఉంటే షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ వాళ్ళని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో చూసేద్దాం. సో మనకి 71st క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి A relationship is which of the following? మనకి ఆప్షన్స్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ ఏ, ఆప్షన్ 1 వచ్చేసరికి a person, place or thing. ఆప్షన్ 2 property or characteristic of an entity, link between entities and weak entity. సో మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే లింక్ బిట్వీన్ ఎంటిటీస్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 72nd క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే అండ్ సెట్ అండ్ డాష్ ఈజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ది సేమ్ టైప్ దాట్ షేర్ ది సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ అట్రిబ్యూట్స్. సో మనకి ఆప్షన్స్ ఏమిచ్చాడు అంటే ఎంటిటీ సెట్, అట్రిబ్యూట్ సెట్, రిలేషన్ సెట్, ఎంటిటీ మోడల్. సో మనకి ఆప్షన్ ఎంటిటీ సెట్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 72nd క్వశ్చన్. అండ్ 73rd క్వశ్చన్ వాడు ఏమి ఇచ్చాడంటే an attribute which consists of a group of attributes is called. సో దీని యొక్క ఆప్షన్స్ ఏంటి అంటే కాంపోజిట్ అట్రిబ్యూట్స్, మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ కాంపోజిట్ ఐడెంటిఫైయర్స్ అండ్ ఐడెంటిఫైయర్స్. మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్స్. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 73rd క్వశ్చన్. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి 74th క్వశ్చన్ ఏ సూపర్ టైప్ ఆర్ సబ్ టైప్ హెరార్కీ ఈజ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. సో ఇచ్చిన వాటిలో ఏది సూపర్ టైప్ అండ్ సబ్ టైప్ హెరార్కీ అని అంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ఈచ్ సబ్ టైప్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ అట్రిబ్యూట్, and second option each super type has only one attribute, and third option each subtype has only one super type, and the fourth option each super type has only one subtype. మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ఈచ్ సబ్ టైప్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ సూపర్ టైప్. అండ్ 75th క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి దిస్ ఈస్ ద 75th క్వశ్చన్ ఏ డాష్ అట్రిబ్యూట్ నీడ్ నాట్ బీ physically stored within the database. And the first option వచ్చేసరికి సింగిల్ వాల్యూడ్, సెకండ్ ఆప్షన్ derived, థర్డ్ ఆప్షన్ మల్టీ వాల్యూడ్, ఫోర్త్ ఆప్షన్ కాంపోజిట్. సెకండ్ ఆప్షన్ derived is the correct answer. and 76th question. 76th question ఏంటి అంటే a relational model terminology the table is considered as. రిలేషనల్ మోడల్ టర్మినాలజీలో
టేబుల్ని ఎలా కన్సిడర్ చేస్తారు అని అడుగుతున్నాడు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి రేంజ్, డొమైన్, అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ రిలేషన్, అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ ట్యూపుల్. అండ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే రిలేషన్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు. రిలేషనల్ మోడల్ టర్మినాలజీలో టేబుల్ని కన్సిడర్డ్ యాజ్ రిలేషన్. అండ్ 77th క్వశ్చన్, టు ఇంక్లూడ్ ఇంటిగ్రిటీ కాన్స్ట్రైంట్ ఇన్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ రిలేషన్ యూస్. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి క్రియేట్ టేబుల్, మోడిఫై టేబుల్, alter table, drop table. Alter table is the correct answer. And 78th question వచ్చేసరికి in ER diagrams dashed ellipses are used to denote. ER diagramలో డాష్డ్ ఎలిప్సెస్ అనేవి దేన్ని డినోట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తామని అడుగుతున్నాడు. సో మనకి ఆప్షన్స్ వచ్చేసరికి So first option is derived attributes and multi-valued attributes, and third option weak entity sets, and the fourth option relationship sets. So the correct option is derived attributes. And 79th question is 4NF is designed to cope with. 4NF అనేది డిజైన్ చేశారు దేంతో కోప్ అవ్వడానికి అని అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి transitive dependency, joint dependency, and multi-valued dependency, and the fourth option is none of this. So ఇచ్చిన దాంట్లో మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే multi-valued dependency. And the next question, 80th question is a dash is a pictorial dissipation of schema of a database that shows the relation in the database, their attributes and primary keys and foreign keys. Options are first option schema diagram, and second option relational algebra, third option database diagram, and the fourth option schema flow. ఇచ్చిన వాటిలో మనకు కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే schema diagram. And 81st question ఏంటి అంటే assume the relationship with set of functional dependencies f equals to, ఇక్కడైతే ఇవ్వడం జరిగింది which one of the following is the candidate key of R. ఏది R యొక్క candidate key అంటున్నాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో. ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి సి, సెకండ్ ఆప్షన్ బీసీ, థర్డ్ ఆప్షన్ బి, అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ బోత్ బి అండ్ సి అంటున్నాడు. సో మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి బీసీ. అండ్ నెక్స్ట్ 82nd క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి మనకైతే క్వశ్చన్ ఇలా ఇవ్వడం జరిగింది. 82nd క్వశ్చన్, దీని యొక్క ఆన్సర్ ఏంటి అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ 4. ఒకసారి నేను ఉంచుతాను, ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఐ విల్ జూమ్ ఇట్. ఓకే, and the next question, 83rd question, denormalization situation exists with many to many or associative binary relationship. Which of the following is true అని అంటున్నాడు. and the options are all fields are stored in one relation, and second option all fields are stored in two relation, and the third option all fields are stored in three relation, and the fourth option is all fields are stored in four relation. So correct option ఏంటి అంటే all fields are stored in two relation. Second option is the correct answer for 83rd question. And the 84th question is designing physical files require dash of where and when data are used in various ways. First option is maps, and second option descriptions, third option keys, and the fourth option hints. So descriptions is the correct answer.
For 84th question and 85th question is, when creating a database in order to optimize the performance, put high uses tables in their own. And the first option is data caches, databases, table caches, table spaces. Table spaces is the correct answer. And 86th question enti ante, which one of the following is true concerning a procedure? And the first option is, you do not create them with SQL. And the second option is, they do not need to have a unique name. And the third option is, they include procedural and SQL statements. And the fourth option is, they are same thing as a function. And the correct option is, they include procedural and SQL statements. And 87th question, so which of the following statements are true concerning routines and triggers? First option వచ్చేసరికి, both consist of procedural code, and second option, both have to be called to operate, and the third question, both run automatically, and the fourth question, both are stored in a database. Correct option వచ్చేసరికి మనకి both consist of a procedural code. And 88th question వచ్చేసరికి, ensuring the atomicity and durability properties is responsible of, first option, recovery manager, and the second option, buffer manager, and third option, transaction manager, and the fourth option is file manager. So the correct answer is recovery manager. And one thing to say, ఈ వీడియో అయితే మీకు ఖచ్చితంగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. సో ప్లీజ్ లైక్ ఇట్, అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్లో మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ షేర్ ఇట్, అండ్ ప్లీజ్ subscribe it. So I am asking only one like, one share and one subscribe. ఈ మూడు చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ద నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేసేద్దాం. Dynamic SQL statement in SQL server can be easily built using dash. First option, cursor, second option, stored procedure, and the third option, function, and the fourth option is all of the mentioned. And the correct answer is stored procedure is the correct answer. And 90th question, when SQL statements are embedded inside 3ZL, we call such programs as, first option, nested query, and second option, nested programming, and third option, distinct query, and the fourth option is embedded SQL. So the second option, nested programming, is the correct answer. And 91st question is, which one of the following items are not necessary for client or server? First option వచ్చేసరికి, assure that tools will connect with middleware. And the second option, understand the requirements. And third option, determine network bandwidth capability. And the fourth option is, include the use of file server. Second option, understanding requirements, is the correct answer. And 92nd question ఏంటి అంటే, a characteristic of a file server is which of the following? ఫైల్ సర్వర్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఫైల్ సర్వర్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటి అంటున్నాడు. అండ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి, మేనేజెస్ file operations and is shared on network. And second option, manages file operations and is limited to one PC. And third option, acts as fat client and is shared on a network. And the fourth option is, acts as a fat client and is limited to one PC.
సో ఇచ్చిన వాటిలో మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ మేనేజ్ file operations and is shared on a network. And the 93rd question is stored procedure have which one of the following advantage. సో మనకైతే 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు, ఏది స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ అడ్వాంటేజ్ అని అడుగుతున్నాడు. సో ఆప్షన్స్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇట్ టేక్స్ ఎ లాంగర్ టైమ్ టు రైట్ దెమ్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు రైటింగ్ విజువల్ బేసిక్. And second option network traffic increases. And third option data integrity improves. A multiple application access the same stored procedure. And the fourth option is result in thicker client and thinner database server. And the correct option is database integrity improves as multiple applications access the same stored procedure. And 94th question, an application program interface is which one of the following. సో ఇచ్చిన వాటిలో ఏది అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేస్ అని అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ద సేమ్ థింగ్ యాజ్ ఓడిబిసి. ద సెకండ్ ఆప్షన్ middleware that does not provide access to a database. And third option middleware that provides an access to database. And fourth option the same thing as JDBC. So the third option middleware that providing the access to a database is the correct answer. And the 95th question is the benefit of the 3-tier architecture is which one of the following. సో ఇచ్చిన వాటిలో 3-tier architecture యొక్క బెనిఫిట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి న్యూ మాడ్యూల్ can be built to support specific business needs. And second option performance improves for compiled SQL statements. And the third option is results in thinner client and database server, all the above. And the correct option is first option new modules can be built to support specific business needs. And the 96th question, 5 questions more. The backward recovery is which of the following. ఇచ్చిన వాటిలో backward recoveryకి సంబంధించింది అడుగుతున్నాడు. సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి where the before images are applied to database. And the second option is where the after images are applied to the database. And the third option where the after images and before images are applied to the database. And the fourth option is switching to an existing copy of database. సో ఇచ్చిన వాటిలో మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే where the before images are applied to the database. And 97th question, the transaction log includes which one of the following. సో ఇచ్చిన వాటిలో ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ని ఏది ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ది బిఫోర్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఎ రికార్డ్, after image of a record. And the third option the before and after image of a record. And the fourth option is essential data of the record. The correct option is the essential data of the record. And the 98th question is the performance analysis and tuning is which of the following. The first option is undertaken one time at time of a DBMS installation. And the second option undertaken one time at the time of the implementation of a new application and undertaken as an ongoing part of the backup of the database and undertaken as an ongoing part of managing a database. And the fourth option undertaken as an ongoing part of managing a database is the correct answer. And 99th question, 2 questions more. The 99th question is a data warehouse administrator is concerned with which of the following.
And the first option is the time taken to make decision but not the typical roles of the database administrator. And the second option is the time to make a decision and typical roles of the database administrator. And the third option is the typical roles of the data administrator and redesigning existing applications. And the fourth option is the typical roles of a database administrator and redesigning existing application. సో ఇచ్చిన వాటిలో మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ 99th question. And the last question is 100th question. A data dictionary is a repository that manages first option memory and second option metadata, third option data validation, and the fourth option is spell checker. And the correct option is metadata. సో ఇది ఫ్రెండ్స్. సో ఈ వీడియోతో అయితే కంప్యూటర్ సైన్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ appgcet 2021 క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. 100 క్వశ్చన్స్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో మీరు కనుక ఈ వీడియో ఒక్కటి చూసి ఉంటే నేను ముందైతే 1 to 70 క్వశ్చన్స్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది, అది కూడా చూడండి. అండ్ నెక్స్ట్ please like, share and subscribe the channel. And నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ వీడియో అయితే ఈ 3 వీడియోస్ ఖచ్చితంగా మీరు చూడండి, ఎందుకంటే ఈ 3 వీడియోస్ నుండి మ్యాక్సిమం 4 to 5 క్వశ్చన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఖచ్చితంగా వస్తాయి. సో ప్లీజ్ ఈ 3 వీడియోస్ కనుక మీరు చూస్తే appgcet 2022 లేకుంటే ఫర్దర్ ఎగ్జామ్స్లో మీరైతే ఖచ్చితంగా బెనిఫిట్ అవుతారు. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ మర్చిపోకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ వాచింగ్ ది వీడియో.